All right, welcome to Smokey Approved Korea. I'm your boy Journalist, and on this one, we are here to check out Koreans react to BTS success in America from Asian Boss. I figured it'd be a quick one because I just wanted to see like a deeper dive into like the lack of, we'll say, exposure to BTS in Korea. So that's kind of more so what I'm hoping to get from this video. If you guys know a better video for that, please link it in the comments. That said, thank you for joining me. Please hit that like, subscribe. Patreon's in the description if you want to support the channel directly or would like early or exclusive access to anything I'm working on. That said, let's get into this one. Hey everybody, it's Steve from Asian Boss. By now, you probably heard of the K-pop band called BTS, which has not only taken America by storm, but is now the most tweeted about celebrity on the planet this year. So we thought we'd take this opportunity to find out how BTS is perceived by the people of their native country, South Korea. For more, let's go to Rachel, our Asian Boss reporter in Seoul. 혹시 BT Wait, Korea. I know he said South Korea, but like, say we're South Korea. Can't we just call ourselves Korea? Just to like flex, like, well, yeah, all right, cool, you be North Korea. It's like how there's, well, I guess there's North and South Dakota. We don't have a Dakota, but we should. Like, North or South Dakota in America should just drop their directional like prefix and just be like, yo, I'm Dakota cuss. Do something. Because I think that would just be funner, just to kind of see on a world stage. South Korea is like, yeah, I'm dropping that South thing. It's just Korea cuss. I wonder what would happen. For more, let's go to Rachel, our Asian Boss reporter in Seoul. 혹시 BTS라고 들어보셨어요? 네, 들어봤습니다. BTS 팬이신가 봐요. 네, 아미입니다. 방탄소년단이 지금 미국에서 엄청 뜨고 있다는 소식 들으셨어요? 네, 요즘 매일매일 뉴스 나오는 거 보고 흐뭇하게 보고 있습니다. 인터넷 틀면 BTS 얘기는 매일매일 나오니까 그러니까 저도 알고 있는 거죠. 미국에서 엄청 인기 많다고 들었어요. AMA 이제 나가고 막 해서 이렇게 많이 뜬 것 같아서 해외 팬도 저희 이게 방탄을 알아주셔서 너무 감사한 것 같고 그래서 그런 소식을 들으셨을 때 기분이 어떠셨어요? 행복했어요. 그냥 이래서 팬하지. 되게 신기했어요. 한국 가수인데 미국 시상식도 갔다 오고 그러니까 되게 막 흔하지 않은 일이잖아요. 그래서 되게 좋았던 것 같아요. 자랑스럽고 네, 자랑스러워. 완전. 그냥 고맙고 열심히 해줘서 그런 것 같아요. 미국에서 엄청 뜨고 있다는 소식 들었을 때 별로 놀라시진 않은 거예요? 예상하신 거예요? 예상했죠, 어느 정도. 왜냐면 한국에서도 인기가 많으니까 어디서든 일단 얼굴이 맥히잖아요. 잘생겼잖아요. 근데 다른 아이돌 Not them good 그룹들도 looks. 잘생긴 분들 많은데 하필이면 왜 방탄... 그래서 나는 좀 놀랐어. 방탄 처음에 미국인들이 좋아한다고 했을 때 막 가스분 막 이런 애들도 있는데 왜 방탄만 좋아하지라는 내가 생각. 취향에 맞았어? 모두 저도 친구들이랑 얘기했는데 그 친구들 굉장히 대단하다 그런 얘기는 했었어요. 그렇지만 뭐 이렇게 노래 제 주변에도 BTS 노래를 즐기거나 한 친구는 한 명도 없는 것 같아요. 그러면 좀 예상 밖이었다 이거죠? 그렇죠. 매우 예상 밖이었어요. 뭐 다른 그룹들처럼 이제 동남아나 일본에서는 뭐 인기가 워낙 많으니까 그럴 수 있다고 생각했는데 서구권에서도 인기가 많다고 하니까 조금 의외였던 것 같아요. 지금 성적으로는 예상 바뀐 것 같아요. 왜냐면 제가 미국에서 한다고 했을 때 Oh boy, right here looked like he could be Jin's cousin. He for sure looked like he'd be Jin's cousin. 잘 됐으면 좋겠다고 생각을 했는데 이렇게까지 막 잘 될 줄 몰랐거든요. 그래서 되게 뿌듯하기도 하고 한편으로는 그래서 되게 좋은 것 같아요. 아무래도 이제 미국에서 성공하는 게 쉽지가 않잖아요. 지금도 막 전례가 싸이분밖에 없는 것처럼 그래서 성공하기 어렵다고 생각을 했는데 이제 그걸 뚫고 나간 게 정말 대단한 것 같아요. 저는 근데 언젠가 뜰 것 같았어요. 왜요? 왜냐면 해외에서 원래부터 인기가 많았잖아요. 근데 한국은 약간 반응이 좀 늦게 왔는데 저는 원래 뜰 것 같았어요. 그러면은 이렇게 좀 세계적으로 인기 끌기 전에는 인지도가 어땠다고 생각하세요? 그럴 때는 이제 한국의 이제 어린 친구들 위주로 좋아했던 것 같아요. 근데 That would be 요즘에는 wrong. 이제 어른들도 방탄소년단이 빌보드 갔다며 이러면서 얘네 누구야? 막 신문에도 뜨고 하니까 저희 아버지 같은 경우에도 관심을 되게 가져주시고 많으세요. 솔직히 현재 BTS의 인지도가 다른 아이돌 그룹에 비해서 어떤가요, 한국에서? 한국에서는 높은 것 같고 제일 높지는 않은 건가요? 엑소가 제일 아직까지는 엑소가 제일 높은 것 같아요. 평균 이상은 하시는 것 같아요. 네, 저도 그렇게 생각하고 있어요. 다른 It's fascinating to hear above average
or EXO, or just the fact that this behemoth of a group is still just kind of like, they're kind of on their way, and I'm just like, like this is probably one of the largest tidal waves of influence in music I've seen in a long time. Like, what do you mean above average? Like that's a wave. The wave the BTS has right now is far above average, far above it. 아이돌 그룹에 비해서는 엄청 유명한 건 아닌 건가요? 네, 평균 이상까지 그 정도. 그럼 제일 인지도 높은 그룹들 어떤 그룹이 있나요? 빅뱅이요. 빅뱅밖에 생각 안 나요. Shout out to that boy G 저도 Dragon. 빅뱅 생각하고 있었어요. 우리나라에서는 타 그룹에 비해 기획사도 중소기획사다 보니까 인지도가 낮다고 생각을 합니다. 다른 아이돌 그룹이랑 비교했을 때 뭐가 달라요? 그 작곡이나 그런 거를 하는 것도 있고 그러니까 자기들이 하고 싶은 그 마음속에서 이제 하고 싶은 얘기를 직접 노래에 담아서 하는 것 같아요. 데뷔곡 같은 거엔 노모얼 드림이라는 그런 게 있는데 이제 학생들에게 너는 꿈이 뭐냐, 너의 꿈을 찾아라 그런 내용을 담고 있거든요. 그런 것처럼 이제 자기들이 정말 처해 있는 거와 하고 싶은 얘기들을 하는 것 같아요. 처해 있는 상황을. 보통 아이돌들은 라이브 안 하잖아요. 이렇게 엄청 힘드니까. 근데 막 그런 격한 안무 하는데도 불구하고 막 라이브로 하니까 더 뭔가 실력파 막 이런 느낌도 더 들고 그러는 거. 저는 일단 청소년들한테 되게 좀 좋은 영향을 주는 것 같아요. 어떻게요? 일단은 청소년들이 데미안이라는 책을 이제 학교에서 추천은 하지만 잘 읽지는 않는 책이잖아요. 문화와 노래를 결합을 시켜서 이제 그렇게 결합을 많이 시켜서 청소년들이 그러면 오빠들이 이런 노래를 냈으니까 이 책을 한번 읽어보면 더 이해가 많이 I'm not gonna lie, this lady's point is it's like dead on, yo. I started reading Le Estrange, however you say stranger, or The Stranger in French. I started reading this book on my trip back from Dundee because I didn't have internet on the bus. And I was like, but I have the PDF of the book on my phone, so I could read that. And I got 4 chapters in so far. So the book is pretty good so far. But I promise you, right hand of God, no word of a lie, I would not be reading this book if I didn't hear Indigo, the album from RM. Because once I heard that, I had looked into the book, but I hadn't really read it yet. And then I was like, I got this. And I'm for sure reading this book strictly off the back of I've heard an album and Oh Boy dropped it in a bar one time. That's the only reason I'm reading this book. That's it. 되겠다 해서 책도 많이 읽어보고 좀 안 좋은 영향을 많이 받을 수 있는 청소년 시기에 좋은 영향을 받게 해주는 것 같아요. 그렇게 BTS가 엄청난 재능을 가짐에도 불구하고 한국 언론이나 한국 대중에 별로 그다지 알려지지 않은 이유는 무엇이라고 생각하세요? 대기업의 횡포랑 비슷하고 생각합니다. 이제 방탄소년단 같은 경우에는 기획사도 작은 기획사다 보니까 힘이 없어서 언론에서도 큰 힘을 발휘하고 있지 않다고 생각을 합니다. 그 3대 소속사가 아니니까 아무래도 뜨는 게 좀 덜 있지 않을까요? 왜냐면 SM, YG, JYP 이런 거 아니니까 거긴 많이 띄워주잖아요. 대형 기획사는 한번 밀면 엄청 많이 밀어주니까 그래서 어떤 면에서 밀어주는 거예요? 기사 같은 것도 약간 더 잘 써달라고 해주고 기사도 약간 되게 많이 내주고. This is so confusing to me because I would actively not listen to a person because their label is getting favorable articles written up and using their larger influence to force my favor of the artist that they're doing this for. So when she speaks, it's just an open secret that we know that these companies are getting favorable articles written. Why are we still supporting anything that these companies still do then? Why are we allowing these publications to still send us like reports? Like, oh my, I would just wish more fans were just active in the things that they consume versus understanding the stuff they consume and then just be like, well, that's the system. Because I'm just like, if fans woke up tomorrow and were like, I'm not reading no publication that does paid for articles on artists and writes favorable artist articles due to nepotism or cronyism or influence through finance, music journalism would change overnight. Journalism would change overnight. The type of music people would be allowed to make would change overnight. Like the fandom, listenership, and people that just like to hear music,
they have so much power, and for me, I see a lot of times they don't utilize it, and then when she speaks, I'm just like, this is the problem. The listener, this person here, knows exactly how the system works and how they manipulate it, and she still listens to whoever she's listening to. And I'm like, that's mad. Like, why? Like, again, I understand my perspective and my opinion is very idealistic. That I could just snap my fingers tomorrow, it would be a very idealistic world. That's definitely not how the world works. There's too many shades of gray. I just really wish in my heart of hearts that it was just like, yo, all the fake pageantry and posturing just was not allowed. Because if that's the case, this is where, like why I say in America, we would not be able to participate. There's so much pageantry and posturing keeping artists that are not from America out, that if we truly had to just focus on our talent and actually work on the music that we're putting out, could we compete? Yes. Are we forced to have to compete at that level right now? No. Have we had to compete on that level since like the 2000s? No, not at all. Not even close. This is why so many other countries have been able to catch up or just have surpassed us musically in a lot of ways. And we're just sitting in America like, we're the best thing rolling. I'm like, oh man, this is dark outside. This is dark. 소속사 이름이 같이 나오면 아무래도 좀 더 뜨게 되니까. 그럼 한국에서 K-팝으로 성공하려면은 큰 소속사나 이런 기획사를 들어가는 게 얼마나 중요하다고 생각하세요? 제 생각에는 거의 뭐 80-90% 좌지우지하지 않을까 That's 생각이 far 들 too 정도로 much. 보면 Far too SM이나 much. 3대 기획사 출신들 일단 나오자마자 주목도가 별로 인기도 없고 사람들이 잘 모르는데도 불구하고 무조건 1위 찍잖아요. 그런 거 보면 대형 기획사가 무조건 유리한 것 같고, 그런 거 생각하면 BTS는 뭐 방시혁 프로듀서가 굉장히 유명한 사람이긴 하지만 대형 기획사는 아니잖아요. 그 정도 기획사는 굉장히 많을 텐데 실력으로 뚫고 나온 것 같아서 그건 굉장히 높이 평가해야 될 것 같아요. 근데 요즘에는 중소여도 그냥 이렇게 좋고 뭔가 소통 많이 하고 그러면은 잘 될 수 있는 것 같아요. 방탄소년단처럼 한국에서 큰 소속사에서 잘 될. Anybody trying to do what BTS did, and I don't mean like following BTS's shoes directly, but just cultivate a good fan base and just be successful. What these two young ladies said, the facts, this gospel, it's gems. That's really all you have to do. You have to be willing to open yourself up personally and then just focus and be diligent on the other thing that you think is your talent. And you do it long enough and open enough that people will begin to respond and they will start to tap in with you. And it's crazy, but that's really like, that's the juice. That's the Riz. That's all you ever need. Anybody else telling you anything else is trying to divert you off a path of success. 될 수 있는 것 같아요. 방탄소년단처럼 한국에서 큰 소속사에서 나온 그룹들이 해외 진출할 때 많이 실패하는 반면에 BTS는 성공을 크게 했잖아요. 제일 뭐 큰 요인들 몇 개만 더 말해주실 수 있으세요? 아무래도 팬들이 제일 응원을 많이 Shout out to the 해주고 army. 지원을 많이 해주니까 가능한 것 같아요. 팬으로서 어떤 지원을 해주세요? 네, 투표 같은 거 진짜 열심히 하고 있어요. 네, 시상식 같은 것도 투표 열심히 하고. 이제 미래에 다른 아이돌 그룹도 방탄처럼 세계적으로 성공할 수 있다고 생각하세요? 아니면 싸이처럼 좀 운이 좋은 케이스만 성공이 된다고 생각하세요? 그거는 그분들이 어떻게 하시냐에 따라 좀 달린 것 같아요. 방탄 같은 경우에도 이렇게 잘 될 줄 아무도 예상을 못했잖아요. 진짜 이렇게 말해도 될지 모르겠는데 방탄도 예상을 못했을 것 같아요. 근데 방탄이 계속 팬들하고 꾸준히 소통을 하고 멤버들 간도 계속 소통을 하고 그렇게 하기 때문에 계속 이제 싸우는 일이 있어도 이제 해체는 되지 않고 계속 이제 풀고 이제 같은 목표를 갖고 나아갔기 때문에 이제 이렇게 성공할 수 있다고 생각했기 때문에 이제 다른 아이돌 분들도 어떻게 하시냐에 따라서 달린 것 같아요. 그거는 방탄소년단 및 K-팝 좋아하시는 외국 팬들을 위해서 한마디 해주세요. 앞으로도 같이 덕질 열심히 해요. 외랑둥이 외랑둥이가 뭐예요? 보통 해외 팬들이랑 사이가 안 좋은 경우가 많은데 방탄 팬들은 되게 해외 팬들이랑 사이가 좋거든요. 그래서 Outside of the BTS fandom, is this actually a thing where
American or Western fans have beef with Korean-based fans. What is that about? 서로 외랑둥이다 이러면서 되게 투표나 이런 것도 같이 잘 으쌰으쌰해서 하고 그런 식으로 하기 때문에 네 외랑둥이라고 불러요. 좋아해줘서 한국 팬으로서는 너무 기쁘고 또 감사하고 앞으로 K-팝 더 좋은 노래 많으니까 대형 소속사뿐만 아니라 중소기획사 아이돌께도 관심 많이 가져주시면 감사하겠습니다. Thanks, Rachel. We're working. Eventually, I might follow another idol group. I currently, from the imagery with having a preconceived notion about K-pop and idols, it's very hard for me to just click and be like, oh yeah, I'm gonna just test this to see if this is a vibe. But that is due to my own conditioning and hubris is why I don't just do this. But I'm sure that somebody else in the K-pop arena that is not a part of the Hype Corporation or an affiliate is making some tremendously great music in K-pop. I know BTS is not the only ones, but just due to my own preconceived assumptions, I'm just like, I'm good, blood. I'm good. Like, honestly, if RM's Wildflower was not as good as it was, I would not be doing any of this further research or any of these videos. But the music was so good, I was just like, what the hell? It didn't make sense. And then now I'm down the rabbit hole of trying to understand K-pop, BTS, and just South Korean culture all in one. It's a real rabbit hole. What is a rabbit warren is what they would say in the UK. Like, what the heck am I getting myself into? Because this is only 3-4 weeks of like diligence. We'll say like 6 weeks of just like diligence of just trying to find something out. Man didn't even scratch the surface yet. I barely just started getting names right. Like, oh my God, this is gonna be a wild ride. Wild ride. What do you have for me, Asian Boss? Hard to bring you the most authentic perspectives on the latest news and culture trends from all over Asia. So if you found this street interview interesting and you think you can do what Rachel just did, feel free to contribute as a volunteer reporter from your country. We need young people from all over Asia to speak up and let your people's voice. What's this volunteer reporter thing? My man's cutting checks, because if he's not cutting checks and he's posting to YouTube, oh my gosh, my boy is a predator. That is just, that's just not fair. That's not fair. That's not fair. Like, even 25 quid for a video plus profit sharing because the channel is monetized. So whatever that particular video does, you could get a percentage of the advertising revenue that it generates. That's the only way I can see that volunteering to be okay. That's just, I don't know about all that one. Somebody has to explain this one to me if you know any better about Asian Boss. But that just seems like a very dangerous scenario to kind of just put on the internet and then be like, I just want young people from any Asian country to come just send us your videos. Come help us report on what's going on in Asia. Like, but are you cutting checks, cuz? Because you're for sure getting a check for the video I do off of volunteership. So this is why I'm just like, I don't know. This be heard. We'll leave the details in the description below, so be sure to check it out. And also, subscribe to Asian Boss for more interesting cultural insight from Asia. Thanks for watching, and see you next time. All right. Shout out to Asian Boss because they did put this together. It was very insightful to see how native Koreans would speak about BTS because it's mad to me. It'd be like in like 1998 or 1999 going somewhere in America and asking them like, yo, do you know what a Furby is? Goddamn right I know what a Furby is. What are you talking about? Who walking the face of the earth that lives inside of America doesn't know what a Furby is in the year 1998 or 1999? So this is why it blows my mind that in 2023, there are people that live in Korea that only have a tacit understanding or exposure to BTS versus even without doing anything from the Wildflower video after, I still knew about BTS. I didn't know what any of the individual members looked like or anything like that. I've seen them obviously before, but I didn't actually particularly know anybody. But that's how massive they are. Even without attempting to find out about them, they still had crossed my table at least. I can't say that for most Asian acts, K-pop acts that aren't Western. So it's just really crazy that the country that they come from is just like, we got some boys to come from around the way. They're doing big bits in America in the Western music industry, but I barely even know who they are. Like, what?
But yeah, that's going to be it for me on this one. Please hit that like, subscribe. Patreon's in the description. Get in the comments. Let's have a conversation. And yeah, I'll see you guys on the next one. I'm out of here. Peace.